మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లోనే ఒక టేబుల్ వేసి చూపెట్టాను మీకు, అంటే ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ ఆల్రెడీ సార్ కూడా మీకు చెప్పి ఉంటారు. ది మ్యాట్రిసెస్ టాపిక్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ వస్తాయన్న. నో వన్ విల్ ఫెయిల్ టు గెట్ 5 out of 5. సో ప్రతి ఒక్కరు మనం ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ అంటే 5 క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్ గా వస్తాయి అందరికి. ఓకేనా? సో మీకు తెలిసి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ టోటల్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ చాప్టర్ నుంచి. ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ అంతా కూడా డెఫినేషన్స్. am I correct? అన్ని డెఫినేషన్స్. Can you show the syllabus once, sir? I have not Yes, shown sir. it. That's it. Okay, definitely, sir. Definitely. Yes. I'll try to show it to you guys. మీకు ఉండేది జస్ట్ 6 చాప్టర్స్ మాత్రమే అన్న. జస్ట్ 1 second అండ్ జస్ట్ ఓపెన్ అప్. your syllabus. Hopefully it is visible to you guys. కనిపిస్తుందండి అందరికి? Yes, visible ఉంది. ఎస్ వెరీ గుడ్. సో మ్యాట్రిసెస్ నుంచి చూడండి 5 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు. టోటల్ 50 క్వశ్చన్స్. మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి టోటల్ 50 క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ నుంచి 25 అండ్ కెమిస్ట్రీ నుంచి 25. టోటల్ 100 క్వశ్చన్స్ మీకు తెలుసు ఇంకా. సో ఇక్కడ మీరు చాప్టర్స్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మ్యాట్రిసెస్ 5, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ 2. ఈ 2 చాప్టర్స్ చాలా సింపుల్ టాపిక్స్ అన్న. ఈజీగా మనం 7 మార్క్స్ అంటే వితౌట్ ఎనీ డిఫికల్టీ యూ కెన్ స్కోర్ 7 మార్క్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. ఇంకా మనం ట్రిగనామెట్రీలో కొంచెం కష్టపడాలి. కష్టపడడం అంటే ఫార్ములాస్ గుర్తు పెట్టుకోవడమే అంతే. నంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఆర్ దేర్, బట్ ద క్వశ్చన్స్ మనం లాస్ట్ ఒక 4-5 years అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ విల్ ట్రై టు సాల్వ్ నన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. ప్రీవియస్ పేపర్స్ కానీ మన మాడ్యూల్స్ ఎలాగైతే క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు అన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. యూ డోంట్ వరీ రిగార్డింగ్ టు దట్ పార్ట్. అండ్ వర్క్ షీట్స్ కూడా మీకు ఎవ్రీ వీక్ వర్క్ షీట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక టాపిక్ కంప్లీట్ అవుతూనే మీకు వర్క్ షీట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ మ్యాట్రిసెస్ 5, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ 2 క్వశ్చన్స్, ట్రిగనామెట్రీ చూడండి 10 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మీకు అక్కడ. ఇంకా కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్. ఎస్. అండ్ అనలిటికల్ జామెట్రీ, ద జామెట్రికల్ పార్ట్ which contains your straight lines, parabola, ellipse, hyperbola అన్ని కలిపి 6 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ ఇది కూడా ఒక పెద్ద చాప్టర్ మీకు. టోటల్ 10 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ కూడా, అవునా? అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్, ఇంటిగ్రేషన్ లో కూడా 8 క్వశ్చన్స్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ 7 క్వశ్చన్స్, రైట్? అండ్ మనకు టాపిక్స్ చాలా తక్కువ చూడండి, ఉన్న టాపిక్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. సో ఈజీలీ యూ కెన్ స్కోర్ 50 మార్క్స్. మాక్సిమం మార్క్స్ మ్యాథ్స్ లో స్కోర్ చేయాలి మీరు 50 out of 50, రైట్? లాస్ట్ ఇయర్ కూడా 2-3 years మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మా స్టూడెంట్స్ కి మాక్సిమం స్కోర్ వచ్చేసి మీకు మ్యాథమెటిక్స్ లో వస్తున్నాయి అన్న. ఓకే, సో హోప్ఫుల్లీ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ సిలబస్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ యూ కెన్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్. మీరు ఇది నోట్ చేసుకుంటే మంచిది. క్లియర్? And I'll try to copy this syllabus also for you people guys, no problem. Then slide లో కూడా అక్కడ మీకు ఇచ్చినటువంటి నోట్స్ లో ఇక్కడ కాపీ చేసి పెట్టేస్తాను, no problem. He has given some model questions also. అండ్ మీకు ఎప్పుడప్పుడు కూడా అప్డేట్స్ కూడా సార్ ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉంటారు మీకు. వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ దట్ ఈస్ మీకు పాలిటెక్నిక్ బుక్స్ MBSSN ప్రసాద్ అని ఉంటుంది బుక్, అకాడమీ బుక్. అతను నా ఫ్రెండే అనమాట. ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉన్నా కూడా నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో హీఈస్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ హీఈస్ ఫ్రమ్ అవర్ నేటివ్ ప్లేస్ ఓన్లీ, రైట్? సో హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ రిగార్డింగ్ టు యువర్ సిలబస్. కెన్ ఐ మూవ్ టు ద రివిజన్ ఆఫ్ యువర్ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్? ఇంట్రడక్షన్ అది కూడా మ్యాట్రిసెస్ ఆల్రెడీ మనం పర్ఫెక్ట్ ఉన్నాం. ఒకసారి నేను డెఫినేషన్స్ అన్ని రివైజ్ చేస్తాను వితౌట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైం. బికాస్ మనం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే అంత పర్ఫెక్ట్ అవుతాం నాన్న.
ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే అంటే నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్. మనం క్లాస్లో కానీ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కానీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా సాల్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ వి షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్. ఓకే, లెట్స్ మూవింగ్ టు అవర్ actual topic. Let's have to revision of your all the definitions what we have in this matrices. అన్న నేను ముందే ఇక్కడ స్టోర్ చేసి పెట్టేశాను మీకు డెఫినేషన్స్ అన్ని కూడా. ఎందుకంటే మళ్ళీ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం కంటే ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మంచిది. మ్యాట్రిక్స్ డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు. దట్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఇన్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. కొన్ని నంబర్స్ ని మనం రోస్ గా కాలమ్స్ గా రాస్తే దాన్ని మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, హౌ మెనీ రోస్ ఆర్ దేర్, ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. 1, 2 rows are there. This is the first row, row 1 అని చెప్పొచ్చు. This is row 1 and it is row 2. Second row, 2 rows are there. And similarly, I can take it as column 1, column 2, column 3. Okay, so 2 into 3 form అంటే number of rows. First it represents next point నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేశాను. సో ఫస్ట్ రిప్రజెంటింగ్ ద రో నంబర్ రాసేసాలి. ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర, 2 rows ఆర్ దేర్. అండ్ ఇంటూ దాన్ని బై అంటాం, 2/3 అంటాం. వీ కెన్ రీడ్ ఇట్ యాజ్ 2/3, రైట్? సో 2/3. హౌ మెనీ రోస్ ఆర్ దేర్? 2 rows. హౌ మెనీ కాలమ్స్ ఆర్ దేర్? 3 columns. సో నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ విల్ బి 2/3. దాన్ని ఆర్డర్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాను మీకు. ద నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ of the given matrix is defined by elaga a చూడండి m/n తో డెనోట్ చేస్తాం మనం. m/n, right? m divided by n. సో m వచ్చేసి ఏంటన్నా నంబర్ ఆఫ్ రోస్, n వచ్చేసి నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. అండ్ ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అటువంటి మ్యాట్రిక్స్ లో అంటే జస్ట్ రెండింటిని మల్టిప్లై చేశారనుకోండి మీరు, 2 into 3, 6 elements are there in the given matrix. How many elements are there? Total 6 elements are there in the given matrix. Okay, so ikkada okavela మీ మ్యాట్రిక్స్ లో ఒకే ఒక నంబర్, జస్ట్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 number, ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది నాన్న, దెన్ దట్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ కాల్డ్ యూని మ్యాట్రిక్స్. యూని, ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటే యూని మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. దాని ఆర్డర్ 1/1 అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ చెప్పండి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. జస్ట్ 2 element 2 is there. What is its order? 1/1, 1 row 1 column. అండ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 2 rows ఉన్నాయి, 3 columns, 2/3, 2 into 3 అని చెప్పొచ్చు. జనరలీ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ అండ్ డెనోటెడ్ బై క్యాపిటల్ A is equal to small a ij అని చెప్పొచ్చు. ఐ అంటే ఏంటి నాన్న? రోస్. ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు, ఫస్ట్ రోస్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, జే వచ్చేసి కాలమ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, రైట్? The number of entries in the given matrix is its order. Okay, so number of entries చూడండి, 2 into 2 that is equal to 4 entries are there. ఎన్ని ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి మీ మ్యాట్రిక్స్ లో? 4 entries are there. రెండింటిని మల్టిప్లై చేశారు మీరు. ఆర్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ రోస్ అండ్ కాలమ్ విల్ బి its number of entries in the given matrix. This is the first point to be noted. Order takes an important role nana. ఫ్యూచర్ లో మనం మ్యాట్రిక్స్ ని మల్టిప్లై చేయడం కానీ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ చేయడం కానీ చేయాలనుకుంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిపెండ్స్ అపాన్ ఇట్స్ ఆర్డర్. ఆర్డర్ పైన డిపెండ్ అవుతాం. సో ఏదైనా ఆపరేషన్ అప్లై చేయాలంటే మల్టిప్లికేషన్ కానీ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్, వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆర్డర్, రైట్? నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓన్లీ 2 types ఆఫ్ ద మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ దేర్. ఒకటి వచ్చేసి రియల్ మ్యాట్రిక్స్, ఇంకోటి వచ్చేసి కాంప్లెక్స్ మ్యాట్రిక్స్. రియల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఆల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ రియల్. ఆల్ ఎంట్రీస్ అంటే ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ లో జస్ట్ నంబర్స్ ఉండాలి, 1 2 3 4, -1 -5, 1/2, 3/5 లైక్ దట్. కాంప్లెక్స్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? అట్లీస్ట్ 1 element ఈస్ ఇమాజినరీ. ఇమాజినరీ అంటే ఏమన్నా? ఐ ఉండాలి. ఐ ఇమాజినరీ పార్ట్ తెలుసు కదా. కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ మన చాప్టర్ కూడా ఉంది. వి హావ్ ద చాప్టర్ దట్ ఈస్ ద కాంప్లెక్స్ నంబర్. సో కాంప్లెక్స్ నంబర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసి ఉన్నాం మనం. సో చాప్టర్ ఉంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ 1 element ఈజ్ ఇమాజినరీ. ఇమాజినరీ అంటే తెలుసుగా, ఇఫ్ ఎనీ నంబర్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్, ఎలా ఉంటుంది అన్న? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద కాంప్లెక్స్ నంబర్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్?
What is the representation of the complex number? Complex number ఎలా ఉంటుంది? A Can plus anyone KI. define? Very good, very good. A plus IB, very good. Chaudhary has given correct definition. And మిగతా వాళ్ళు కూడా మీరు చూడండి, just A plus IB, A plus IB. Very good. At least one element should be in this form. ఈ ఫామ్ లో మీ ఎలిమెంట్ ఒక్కటైనా ఉండాలి చూడండి. Then that matrix is called the complex matrix. Okay. If you are observing that, the real and complex matrices will be given to you. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాను నేను. ఒక ఎంట్రీ చూడండి, 2 plus 3i, 0, 1, 2 minus 3i, which is a complex matrix. అండ్ చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, మీరు ఒక్కసారి రివైజ్ చేస్తే చాలు. రో మ్యాట్రిక్స్, కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్, సింగిల్ టన్ మ్యాట్రిక్స్, నల్ మ్యాట్రిక్స్, రెక్టాంగులర్, స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్, వీటిని అంతా కూడా మనకు డెఫినేషన్స్ ఆల్రెడీ we people are having, just only for revision purpose, just I have written, guys. Okay, మనకి ఎక్కడ where and which point we are going to highlight, that's I have highlighted here. 7th point is most important. The rest of the point just for the sake of an understanding, మనకు జస్ట్ అర్థం కావడం కోసం ఒకసారి రివైజ్ చేశాను. ఓకేనా? మీకు ఎటువంటి డౌట్ వచ్చినా కూడా while we are discussing, just please raise your hands or you can ask your doubts, please. No problem. Okay, because this is the time you can share your you can ask your doubts. ఎందుకంటే మనం ఎగ్జామ్ లో కూర్చున్న తర్వాత డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరుగా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడే క్లారిఫై చేయించుకోవాలి మీకు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ద టైమ్, నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ మనకి, ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్? ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ అంటే ఏంటి, అది ఇంపార్టెంట్. సో ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ మీన్స్ a square matrix. Square matrix, square matrix అంటే ఏంటి నాన్న? నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. వాడు ఇచ్చినటువంటి మ్యాట్రిక్స్ లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, అన్ని కాలమ్స్ ఉంటే దాన్ని స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం, తెలుసుగా. ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ లో రో ఇజ్ ఈక్వల్ టు కాలమ్, ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జే అన్నారు చూడండి. ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జే, we can call it as a diagonal matrix where row is equal to column. ఓకేనా? సో మీరు ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అబ్జర్వ్ చేసి ఇక్కడ ఇచ్చాడు 1, 2, 3, 4 అనే ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాడు. సో 1, 4 will be the diagonal places, and these elements are called the principal diagonal elements. ఆ ఎలిమెంట్స్ నేమ్ అంటాం మనం principal diagonal elements. So diagonal of A is equal to, you can take it in bracket 1, 4. సో ఏదైనా ఎలిమెంట్స్ మీకు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి ఫైండ్ ద డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నాడు అనుకోండి, ఎలా రాస్తారు మీరు? వీ కెన్ టేక్ ఇట్ కర్లీ బ్రాకెట్స్ 1, 4. బట్ సార్ కంపల్సరీ అది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అయి ఉండాలనా? ఎస్. టు డిఫైన్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్, యువర్ మ్యాట్రిక్స్ షుడ్ బి ఏ స్క్వేర్. డెఫినెట్ గా స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అయి ఉండాలి. క్లియరా? ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, ట్రేస్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్. ఈ పాయింట్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఇప్పుడు మీరు డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ ని, ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేశారు, వాటి యొక్క సమ్ వచ్చేసి ట్రేస్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. సమ్ అంటే ఏంటి? అడిషన్ కదా. SOME సమ్ అంటే వెయిట్, ఐ మీన్ కొన్ని అని చెప్పొచ్చు మనం. సో SUM సమ్ అంటే అడిషన్ ఆఫ్ దీస్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ called the trace of the matrix. What is the trace of the matrix? If you are observing 1, 0, -1, అన్నిటిని యాడ్ చేసేసేయండి మీరు, 0 వస్తుందా లేదా? సో that value is called the trace of the given matrix. Next, diagonal matrix. Can anyone define what is mean by diagonal matrix, or I'll ask you guys one by one. Diagonal matrix. Harsha, can you define diagonal matrix? Harsha, because it is important for us. Diagonal. Number of questions are there, Nanna. For each chapter, we'll try to spend 7 to 8 periods. Ante almost manam 8-9 periods spend chesam kabatti. So for all corner of the problems, we'll try to discuss. Okay. So previous questions kani, topic wise questions kani, right? Anni problems manam discuss chestam. You don't worry. Okay. So last year, maybe before last year, that you people are not perfect in your topics, regular classes. Maybe సరిగా ఒకవేళ మీరు వినకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు.
We'll try to discuss each and every corner of the given concept. Rahul, can you define diagonal matrix? Akram, can you define diagonal matrix? Don't hesitate whether your attempt is correct or not, whether your answer is correct or not. You don't bother about it, guys. And if you are perfect in the definition, can you please raise your hands? Because your participation is important. అంటే సినిమా థియేటర్ అయితే మనం జస్ట్ కూర్చుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, రైట్? శ్రీ విద్య, వెరీ గుడ్ guys, good response. శ్రీ విద్య, Yes, sir. yeah, your answer please. All the elements of a square matrix are zeros except the principal diagonal. Very good. All the entries of a square matrix. చూడండి అక్కడ ఆ డెఫినేషన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ స్ట్రెస్ చేస్తుంది చూడండి, దివ్య ఏం స్ట్రెస్ చేస్తుంది? స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పింది. అక్కడ డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే మీ మ్యాట్రిక్స్ ఏమై ఉండాలి నాన్న? స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. ఇన్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అదర్ దాన్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ జీరో. డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ కాకుండా ఇక్కడ నేను రౌండ్ చేశాను చూడండి, మిగతావన్నీ జీరో అవుతే ఆ మ్యాట్రిక్స్ నేమ్ అంటాం మనం డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్. వెరీ గుడ్. అండ్ ఐ హావ్ గివెన్ ద డెఫినేషన్ అండ్ ఈవెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. లెట్ us see -1 0 0 0 2 0 0 0 5. అంటే ఇక్కడ ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మీకు అన్ని ఎలిమెంట్స్ అట్లీస్ట్ ఒక్కటన్నా నాన్ జీరో ఎలిమెంట్ అయి ఉండాలి. అట్లీస్ట్ వన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాన్ జీరో. అన్ని జీరో ఉన్నాయనుకోండి మళ్ళీ నల్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది అది. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా జీరో అవుతే నల్ మ్యాట్రిక్స్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే తెలుసు, ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఆర్ సేమ్. ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ సేమ్ ఉండాలి ఇన్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్. ఇన్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఆల్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సేమ్ అండ్ అదర్ ఆర్ జీరో. సేమ్ మీరు డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ లోనే -1 2 5 అని రాశారు, ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్కేలార్. ఐడెంటిటీ ఆర్ యూనిట్, దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ గైస్ ఫర్ అస్. 11th definition ఇంపార్టెంట్ మనకి, అండ్ ఇట్ ఈస్ denoted by I. Identity or unit matrix. So the principal diagonal elements are unity and other elements are zero. Unity ఎలా ఉండాలంటే ఈ డెఫినేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాను చూడండి, aij is equal to 1. ఎక్కడ రో ఇజ్ ఈక్వల్ టు కాలం అయినప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం, థర్డ్ రో థర్డ్ కాలం. సో ఆ ఇంటర్సెక్షన్ ప్లేసెస్ లో మాత్రమే 1 ఉండాలి, మిగతావన్నీ 0. ఇక్కడ సేమ్ ఎలిమెంట్ 1 కాకుండా మిగతా ఏమన్నా ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్న సేమ్ ఉన్నాయనుకోండి స్కేలార్ అంటాం. అదర్వైజ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ వాట్, జస్ట్ డయాగ్నల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. సేమ్ ఆ ఎలిమెంట్ కూడా 1 ఉంటే యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్. Hope you can understand these points. 11 points we have discussed so far. Simple definitions ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయాల్సింది ఎక్కడన్నా ట్రేస్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్. అండ్ సింపుల్ డెఫినేషన్, triangular matrix, that is your matrix is either upper triangular or lower triangular. Upper triangular అంటే upper elements of a diagonal, I mean below the diagonal places are 0. డయాగ్నల్ ప్లేసెస్ కి కింది వైపు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి 0 అవుతే దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ అప్పర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్? యోగేష్ చౌదరి, ఎనీ డౌట్? యోగేష్? Yes, sir. Any doubt? No, sir. Very good. Can you please down your hands? So మీరు హ్యాండ్స్ రైట్ చేశారనుకోండి, ఏదో డౌట్ అనుకుంటున్నా నేను. జస్ట్ వెరీ గుడ్. సో you don't hesitate to ask your doubts when you are not understanding the concept. Okay, upper and lower triangular అంటే కూడా తెలుసు మీకు. These are all the definitions. Okay na? మనకు ప్రాపర్టీస్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి అన్న. The properties are important. Here I have given identity unit matrix. Aij is equal to 1 for I is equal to j and 0 for I not equal to j. Hope you can understand. అంటే I, j రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. రెండు ఈక్వల్ అవ్వడం ఏంటి? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ చూడండి, A11 రెండు ఈక్వల్ కదా. ఆ ఎలిమెంట్ A11 ఈ ప్లేస్ ని నేను 1 తో రీప్లేస్ చేస్తా. A12 ఇక్కడ చూడండి 1 2 డిఫరెంట్. A13 ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్. A21 సెకండ్ రో కాబట్టి 2 ఫస్ట్ కాలం.
A22 చూడండి, సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం. ఈ ప్లేస్ ని నేను I is equal to J అంటాను. నెక్స్ట్ A23, నెక్స్ట్ A31, A32, నెక్స్ట్ A33. మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఎలిమెంట్ ఎక్కడైతే 1 1 2 2 3 3 ఉన్నాయో ఆ ప్లేసెస్ ని ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ బేసిస్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటాం మనం. బేసిస్ ఎలిమెంట్, రైట్? ఈ ప్లేసెస్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడైతే I వాల్యూ J వాల్యూ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయో అటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్, రైట్? And the next definition, equality of the two matrices. So when we can say that A and B are of two matrices are equal, ఎప్పుడు మీరు రెండు matrices ని ఈక్వల్ అని చెప్తారు? రెండు matrices ఈక్వల్ అని చెప్పాలంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ సేమ్ ఉండాలి. సపోజ్ A is a matrix of 2/3, దెన్ ఇవి ఈక్వల్ అవ్వాలంటే బి మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ కూడా సేమ్ అవ్వాలి, 2/3 నే అవ్వాలి. దెన్ ఓన్లీ ద కరెస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. లేదు సార్ నేను 2, 3 ఇది ఒక మ్యాట్రిక్స్, ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ ని నేను 1, 2 ఇలా చేస్తాను కాలం మ్యాట్రిక్స్. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? నేను కంపారిజన్ చేయలేనప్పుడు. ఈక్వలెంట్ చేయొచ్చా ఇప్పుడు మనం? ఈక్వలెంట్ చేయలేము. వి కెనాట్ ఈక్వల్. సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్, వెన్ ద టూ మ్యాట్రిసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్పాలంటే ఏంటి? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటన్నా, A and B has same order. నెక్స్ట్ A and B has సేమ్ ఎలిమెంట్స్. ఎలిమెంట్స్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. అక్కడ ఎలిమెంట్స్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకున్నా నేను. చూడండి, ఇక్కడ A ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ A, B, C is given, D, E, F is given to you. B matrix 2 0 1 -1 -3 and then 5 are equal. ఇవి రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏంటి? ద కరెస్పాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సేమ్. ఏ వాల్యూ ఏం అవ్వాలి నాన్న? 2, B వాల్యూ 0. See here, first element, second, third. Next second row చూడండి, D -1, E -3, F, next 5. Hope you can understand equality of the two matrices. Two matrices are equal. Definitions అన్ని కొంచెం బోరింగ్ గా అనిపించవచ్చు మీకు, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్, మీకు మళ్ళీ మ్యాథమెటిక్స్ 2 అని ఇంజనీరింగ్ లో వస్తుంది, M2, అక్కడ కూడా మ్యాట్రిసెస్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ఈవెన్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా మీకు కొన్ని టాపిక్స్ రిపీట్ అవుతాయి నాన్న. మ్యాథమెటిక్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటేనే మీకు కోర్ సబ్జెక్ట్స్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒకవేళ ఆప్ట్ చేసుకుంటే మీకు స్టాటిస్టిక్స్ అనే టాపిక్ వస్తుంది. అలాగే మెకానికల్ స్టూడెంట్స్ కి అవుతాయి, ఇక్కడ ఐగన్ వాల్యూస్, ఐగన్ వెక్టార్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది మ్యాట్రిసెస్ నుంచి. కొన్ని టాపిక్స్ అక్కడ కూడా రిపీట్ అవుతాయి కోర్ సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా, బికాస్ ఐ హావ్ టాట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆల్మోస్ట్ 12 years ఫర్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్. ఒక రిపీటెడ్ కాలేజ్ లో నేను ఒక 12-15 years వరకు వర్క్ చేసి ఉన్నా. సో ఐ కెన్ గెట్ అన్ ఐడియా హౌ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్. అండ్ ఈవెన్ ఏదైతే మీకు డిప్లొమా బుక్ ప్రింటింగ్ ఉంటుందో దాని కరెక్షన్స్ కి నా దగ్గర బుక్స్ వస్తాయి నాన్న. బికాస్ యాజ్ ఐ సెడ్, మై ఫ్రెండ్ దట్స్ MBBS assistant Prasad, he is my friend. Okay, so you don't worry. So if you're having any doubt regarding to our mathematics, I can help you guys, no problem. Addition of the two matrices are difference. రెండిటికి కూడా ఒకే ప్రాపర్టీ. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? A and B are of same order. దాని యొక్క ఆర్డర్ సేమ్ ఉండాలి. If you have an same order, then you can able to apply either the addition or subtraction. Vidya, any doubt? Yes, See sir. Vidya. Yeah, can you please? Sir, can you repeat triangular matrix? Triangular matrix, sir. So triangular means either upper triangular or lower triangular. ఇక్కడ upper triangular అంటే ఏంటి? Below the diagonal places are 0 and above and diagonal places at least one element should be non-zero. మిగతావి ఇక్కడ 1 1 2 2 3 5 ఉన్నాయి కదా, ఈ ఎలిమెంట్స్ లో అన్ని ఎలిమెంట్స్ లో అట్లీస్ట్ వన్ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి నాన్ జీరో. అన్ని జీరో ఉన్నాయనుకోండి మళ్ళీ అది నల్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. అలాగే లోయర్ ట్రయాంగులర్ అంటే ఏంటి? అబౌవ్ ద డయాగ్నల్
entries are 0. Same, suppose if I'm taking 1, 5, 0 and ఇది కూడా 0, 2, 3, 0, 7, 5, 0. This is your matrix. ఇదేంటి నాన్న ఏమని చెప్పాడు ఇక్కడ? లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్. లోయర్ మీన్స్ అబౌవ్ ద డయాగ్నల్ ఎంట్రీస్ ఆర్ 0. ఇది డయాగ్నల్ ప్లేసెస్. అదేంటి సార్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ 0 ఉందిగా? నో ప్రాబ్లం. సో అబౌవ్ ఆ 3 ఎలిమెంట్స్ 0 ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఎస్, దీస్ 3 ఆర్ 0. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లోయర్ ట్రయాంగులర్. Lower triangular. Upper triangular means below the diagonal places are 0. Lower triangular means above the diagonal places are 0. If your matrix any one of these two, ఈ రెండిట్లో ఏది జరిగినా కూడా దాన్ని triangular matrix అంటారు. Any one of these two. Thank you, sir. Hope we can understand. Pavan Kumar, any doubt? Pavan Kumar, 016. Any doubt, please? Very good, guys. That's your activeness. That shows your activeness and that you are very good, Pavan. Addition and subtraction రెండిటికి కూడా ఒకే ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పాను నేను. What are the properties here? సేమ్ ఆర్డర్. దాని యొక్క ఆర్డర్ సేమ్ ఉండాలి. అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ జరగాలంటే ఆర్డర్ మస్ట్ బి సేమ్. ఆర్డర్ అంటే ఏంటి? రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో, బిలో కూడా సేమ్ ఉండాలి. కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఏ మ్యాట్రిక్స్ లో, బిలో కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఓకేనా? మన రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ కూడా సేమ్ వస్తుంది. సో ఏ ప్లస్ బి కానీ ఏ మైనస్ బి కానీ ఆర్డర్ వచ్చేసి సేమ్ వస్తుంది. ఐ విల్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్స్ బికాస్ వీ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ దిస్ ఏ ప్లస్ బి ఎనీవేర్. మనం యూజ్ చేయం, బట్ మల్టిప్లికేషన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. Multiplication is most important. Where and when this A and B can be multiplied. AB matrix ఎప్పుడు మల్టిప్లై చేయగలుగుతాం మనం? Where it happens. Let us see, guys. A matrix యొక్క ఆర్డర్ వచ్చేసి 2/3 అనుకోండి. B matrix యొక్క ఆర్డర్ 3/2 అనుకోండి. ఈ మిడిల్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. మిడిల్ అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నేను రౌండ్ చేశా, హైలైట్ చేశా. ఈ హైలైట్ చేసినటువంటి నంబర్ సేమ్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ యాజ్ ఐ హావ్ డిఫైన్ టు యూ ద నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్. చూడండి అన్న, సెకండ్ అంటే ఏ కి సెకండ్ అంటే కాలమ్ కదా. ఇది ఈజ్ ఇట్ కాలమ్ ఆర్ నాట్? ఇట్ ఈస్ కాలమ్. ద నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆఫ్ బి మ్యాట్రిక్స్. The number of rows of B matrix. B matrix యొక్క rows, A matrix యొక్క columns. అర్థమవుతుందా నా పాయింట్? ప్రోడక్ట్ అప్లై చేయాలి అంటే, if you want to define the product of the two matrices, the number of columns of A matrix is same as the number of rows of the B matrix. Then its result is, దాని అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే C. ఈ హైలైట్ చేసినటువంటి పాయింట్స్ కాకుండా ఎంఎం మిగిలిన వాట్ ఆర్ ద రిమైండర్స్ హియర్? ఏ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి రోస్, బి మ్యాట్రిక్స్ నుంచి కాలమ్స్. సో సి 2/2 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. మీ రిజల్ట్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గైస్, ఐ థింక్ యూ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ మ్యాట్రిసెస్ కాన్సెప్ట్, హోప్ఫుల్లీ. సో మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మ్యాట్రిసెస్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారు. జస్ట్ ఎక్సెప్ట్ 1 or 2. ఇఫ్ యూర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్, ఐ మీన్ కాలేజ్ కి మనం వెళ్ళకపోయినా లేదా అక్కడ లెక్చరర్స్ ఏమైనా లేకపోయినా మనకు ప్రాబ్లం ఉండి ఉండొచ్చు. అదర్వైజ్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఎక్సెప్ట్ గాడ్ జోర్డాన్ మెథడ్. ఒక మెథడ్ లో మాత్రమే మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది, గాడ్ జోర్డాన్. ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ హీ విల్ నాట్ ఆస్క్ ద మెథడ్. మనకు మెథడ్ మెన్షన్ చేయడు. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆర్ వై ఆర్ జెడ్. మనకు ప్రాబ్లం అడిగేది ఎలాగా? సాల్వ్ ద ఈక్వేషన్స్ అంటాడు. మనం ఏదో ఒక మెథడ్ అప్లై చేస్తాం. ఈవెన్ వీ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ ఆల్సో. మనం 10th క్లాస్ లో ఏదైతే చేసామో ఈక్వేషన్ సాల్వింగ్, ఆ మెథడ్ కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు నన్ను, రైట్? సో హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మల్టిప్లికేషన్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్. ఏ బి రెండు మ్యాట్రిసెస్ ఉన్నాయి. ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి మీరు. ఆర్డర్ మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ఏ, నంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ బి. వాటిలో చూడండి, ఇక్కడ పాయింట్ జాగ్రత్తగా చూడండి. ద నంబర్ ఆఫ్ ఏంటిదన్నా?
columns of A matrix is same as number of rows of B matrix. ఇది సేమ్ అవుతే ప్రోడక్ట్ పాసిబుల్ అవుతుంది. The matrix multiplication is possible. And what is your result? Result ఏమవుతుందన్నా ఈ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టార్టింగ్ 2 2 ఫస్ట్ లాస్ట్ దాని యొక్క రిజల్ట్ యొక్క ఆర్డర్ 2/2 అవుతుంది. Hope you can understand the product, please. Any doubt, please? Any doubt by anybody else regarding to this little bit? అంటే ఇంట్రడక్షన్ అప్పుడు మీకు బోరింగ్ అనిపించవచ్చు, బట్ if you're not perfect in the basics, then we cannot solve the questions. ఓకేనా? ఇంట్రడక్షన్ మనం పర్ఫెక్ట్ లేమనుకోండి ప్రాబ్లం అవుతుంది. శ్రీ హర్ష, ఎనీ ప్రాబ్లం? శ్రీ హర్ష. Yes, guys, any problem? No. Right. Very good, guys. Right. Yeah, so even have given just examples of this point, how and how to multiply the product of the two matrices. Product of the two matrices is one of the most important concept, guys. As I said, ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను చూడండి. జస్ట్ 1 2 1 2 and B matrix ఏంటి 5 6. What I have given to you, that our point is, our matrix is 1 comma 2 1 comma 2 A matrix. నెక్స్ట్ B matrix ఏమి ఇచ్చానన్నా కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాను చూడండి, అది కూడా 5 comma 6 5 6 కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్. దీని ఆర్డర్ చెప్తారా? ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ ఈజ్ ఇట్ 1/2, సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ 2/1. వెరీ గుడ్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మిడిల్ వాల్యూస్ we can call it as a medians. The median values are same. Your result should be what? Extremes. Extremes అంటే 1/1 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. సో రో కాలమ్ తో మల్టిప్లై చేస్తారు, ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ తో, అండ్ డోంట్ సపరేట్ బై కామాస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఫర్ us. సో 1 into 5 5 plus 2 into 6 it is 12. So your answer is 5 plus 12 is how much? 17 is the required answer. And if you are observing that its order is 1/1. ఒక రో ఒక కాలమ్ మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ద నంబర్ ఆఫ్ రోస్, నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ క్లియర్ గా ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత లెట్ us see the medians. అంటే మిడిల్ వాల్యూస్ ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ద నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఆఫ్ బి మ్యాట్రిక్స్. ఇది సేమ్ అవుతేనే ప్రోడక్ట్ పాసిబుల్ అవుతుంది. You can have the product is possible. And I have given few of the properties of the product of the matrices. Normal ga a plus b whole square ante em rastam nanna manam a square plus b square plus 2ab and rastam, but in matrix multiplication that case is not possible, because ab value is not equal to ba. Product of the matrices is not commutative. ab is not equal to ba. Similarly, a minus b whole square is equal to, you can write a minus b into a minus b. That means a square plus b square minus ab minus ba. నార్మల్ గా అయితే a minus b whole square అంటే ఏం రాస్తారు? a square plus b square minus 2ab అని రాస్తాం. బట్ ఇన్ matrices that case is not true. అది మనకి సాటిస్ఫై అవ్వదు నాన్న. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి, a power m a power n బేసిస్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ అవుతే 8th స్టాండర్డ్ లో వస్తుంది, ఎక్స్పోనెంట్ అండ్ పవర్స్ అనే చాప్టర్ లో. a పవర్ m ప్లస్ n పవర్స్ యాడ్ చేస్తాం. అలాగే a పవర్ m హోల్ పవర్ n అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మీరు? a పవర్ mn అండ్ a పవర్ n హోల్ పవర్ m అంటే పవర్స్ ని మనం ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్, i పవర్ n ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ని మీరు ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేసినా కూడా ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది, బికాస్ whose diagonal places are just ones. And this is one of the most important definition, guys, 16th one. ఈ రోజు మీకు బోరింగ్ గా అనిపించవచ్చు డెఫినెట్ గా, బికాస్ we are revising all the definitions. చాలా ఉన్నాయి డెఫినేషన్స్ మీకు. ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్, మ్యాట్రిక్స్ దట్ కెన్ బి అబ్టైన్ బై ఇంటర్చేంజింగ్ జస్ట్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. అంటే రోని కాలమ్ గా, కాలమ్ ని రోస్ గా రాసేస్తే transpose of the matrix antam. And you know that it is denoted by just a power t or a dash. And even I have given the examples also. The రెండు examples ఇచ్చాను మీకు. 1 minus 1 అంటే 2 rows 3 columns are there, and automatically its order is also changes చూడండి. ఆర్డర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా.
m by n అనే ఆర్డర్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ యొక్క ఆర్డర్ ఏమవుతుంది n by m అవుతుంది. ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఆర్ ఏ డాష్ అని చెప్తారు మీరు. అండ్ కరెస్పాండింగ్ ప్రాపర్టీస్, ఈ ప్రాపర్టీస్ నోట్ చేసుకున్నాను. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిసెస్ and transpose of the matrix and corresponding properties. I'll try to show it to you. Number of questions are there. You don't bother about it. We'll work on it one by one. You don't worry. Try to help you guys. No problem. Because our intention is to reach you people, and how many topics we have completed, that is not important, and how you people are perfect, that is important for us. If it is necessary, we'll try to take some extra periods also for completion of your total syllabus. Fast ga వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి time లో కంప్లీట్ చేయాలని ఏం లేదు నాన్న. For having any doubt, no problem, I'll try to revise that particular concept once again. మీరు కాలేజ్ లో సరిగా వినకపోవచ్చు ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్, ఎస్పెషల్లీ కొనిక్ సెక్షన్, పారాబోలా, ఎలిప్స్, హైపర్బోలా. Definitely that we people cannot understand in our college hours. Definitely we'll try to focus more on those chapters. Yeah, is it completed? The properties of matrix multiplication. Can I go for the properties of the transpose of the matrix? Simple properties are there. Just a transpose whole transpose ante telusu meeku, that is a. Rendu సార్లు మీరు ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. Suppose if it is an A matrix వచ్చేసి నాకు జస్ట్ ఒక రో మాత్రమే ఇచ్చాడు, 1, 2. వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్? ఒకసారి ట్రాన్స్పోజ్ అంటే రోని కాలం గా రాసేసేయాలి. యూ విల్ గెట్ 1, 2. నెక్స్ట్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ అన్నాడు, ఇంకోసారి ట్రాన్స్పోజ్ చేయమంటున్నాడు చూడండి. అంటే కాలం ని మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మనం రోగా రాసేసేయాలి. 1, 2. ఇస్ ఇట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్ నాట్? క్లియర్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ. సిమిలర్లీ A plus or minus B whole transpose means A transpose plus minus B transpose, right? No change. And this is one of the most important property. The third property is important for us. Even inverse of the matrix lo kuda manam ee property use chestam nanna. What is the property he has given? AB whole transpose is equal to B transpose A transpose. Sir, mari fourth property, it is also important for us. What is that? If any constant is there, suppose 2A whole transpose ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆ కాన్స్టెంట్ అలాగే వస్తుంది అన్న, 2 into A transpose. I cannot take the transpose of 2. 2 యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ ఏంటి? No transpose, because it is a constant value. You can take as it is. Clear? That is 2 into A transpose. 2 into A transpose. Only the matrix can be getting as a transpose, right? And ఒక పాయింట్ మీకు క్లియర్ గా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మీరు ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని ఒక ఎలిమెంట్ తో మల్టిప్లై చేయాలనుకుంటే ఆర్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ a plus 2, వాట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డూ హియర్, a plus 2 times of I. ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి మీరు. యూ కెనాట్ యాడ్ వన్ ఎలిమెంట్ టు ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్. ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని మనం ఒక ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేయడం కానీ సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం కానీ చేయలేము. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై విత్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. సార్ మరి ఎలా యాడ్ చేస్తారు మీరు? సపోజ్ ఇట్స్ ఆర్డర్ ఈజ్ 1, 2, 3, 4. ఏ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ 1, 2, 3, 4 అనుకోండి. ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఆర్డర్ కూడా మీకు 2/2 నే ఉండాలి, 1, 0, 0, 1. దట్ మీన్స్ యువర్ మ్యాట్రిక్స్ షుడ్ బి 1, 2, 3, 4 ప్లస్ మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఇక్కడ 2, 0, 0, 2 అవుతుంది చూడండి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? లెట్ us add the corresponding elements. ఆ ఎలిమెంట్స్ ని మనం యాడ్ చేసేస్తాం. Hopefully you can understand today's concept. Maximum points that we people have covered, transpose of the matrix, around 16 points covered చేస్తాను చూడండి. And 1 or 2 points are there. Let's try to have the 2-3 points. One is a symmetric matrix, A transpose is equal to A. Skew symmetric, A transpose is equal to minus A. And okay, important property undi nanna ikkada. Every square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. Ante prati matrix ni nenu
సిమెట్రిక్ అండ్ స్క్యూ సిమెట్రిక్ లాగా రాసుకోవచ్చు. సమ్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ అండ్ స్క్యూ సిమెట్రిక్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. వాట్ వీ కెన్ రైట్, ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతే P ప్లస్ Q లాగా రాసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై P? ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్. సిమెట్రిక్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై Q? సిమెట్రిక్ అంటే ఏంటి నాన్న? P ట్రాన్స్పోజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు P. ఓకే. అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై Q? Q ఈజ్ skew symmetric. Skew symmetric. What is mean by skew symmetric? Skew symmetric means Q transpose is equal to minus Q. Then this definition is important. Orthogonal. A transpose into A is equal to A into A transpose is equal to identity matrix. Just I have given an example also. If you want, you can check it. When we multiply A with the A transpose, you will get identity matrix. An idempotent matrix, next definition, A square is equal to A, then A is called the idempotent matrix, nilpotent matrix, involutory matrix. Three definitions. Nana, sometimes you'll ask the definition. Check which one of the following matrix is idempotent matrix. Check which one of the following matrix is nilpotent matrix. Sometimes you'll ask the definition also. Gauri, any doubt? Sir, once explain a symmetric matrix. Symmetric A transpose is equal to A. అంటే మీరు ట్రాన్స్పోజ్ చేశారనుకోండి, ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు. ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్, రో కాలమ్స్ ని ఇంటర్చేంజ్ చేసినప్పుడు మీ మ్యాట్రిక్స్ చేంజ్ అవ్వకపోతే యువర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ సేమ్. లెట్ us see here. Suppose your matrix A is equal to 1 minus 2 5 minus 2 7 3. Next element 5 3 10. దాని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. What is its transpose? I mean, first column will become first row. First column elements ఏంటి నాన్న? 1 minus 2 5. Second column element minus 2 7 3. Third column element 5 3 10. ఏమన్నా చేంజ్ అయిందా మ్యాట్రిక్స్? నో చేంజ్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. ఒకవేళ మీరు మైనస్ ఏ వచ్చింది అనుకోండి, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్క్యూ సిమెట్రిక్. ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ. నేను ట్రాన్స్పోజ్ చేసినప్పుడు మైనస్ కామన్ తీయగలిగితే అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు మైనస్ ఏ, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్క్యూ సిమెట్రిక్. ఓకే. సో ఈ ప్రాపర్టీ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ని నేను ఎలా రాసుకోగలను అన్న, సమ్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ అండ్ స్క్యూ సిమెట్రిక్ గా రాసుకోగలను. ఇది మీకు ప్రూఫ్ కూడా ఉంది. వీ హ్యావ్ ద ప్రూఫ్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే. అది ఎలాగా? పి అనే మ్యాట్రిక్స్ ని ఇది అనుకుంటా నేను, క్యూ అనే మ్యాట్రిక్స్ ని దీన్ని అనుకుంటాను. పి ట్రాన్స్పోజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పి అవుతుంది, క్యూ ట్రాన్స్పోజ్ ఇస్ ఈక్వల్ మైనస్ క్యూ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసేసేయండి, మీకు మ్యాట్రిక్స్ ఏ వస్తుంది. Clear? And similarly, idempotent matrix A square is equal to A. Corresponding example కూడా చెప్పాను ఇక్కడ. A square అంటే A into A చేయండి, మీకు A matrix ఏ వస్తుంది. If you are applying A into A, you will get A matrix only. Clear? The last point I need to discuss and I'll try to close this topic. Involutory. A square is equal to I. Identity matrix వచ్చింది అనుకోండి, then we can call it as a involutory. Idempotent, involutory, nilpotent. Nil అంటే ఏంటి? జీరో కదా. ఏ స్క్వేర్, ఏ క్యూబ్, ఏ పవర్ 4 ఏదైనా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, నల్ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది మీకు, దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ nilpotent మ్యాట్రిక్స్. Involutory, A square is equal to I. Idempotent, A square is equal to A. Right? ఈ 3 definitions మనం ఆల్వేస్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి చూడండి. Always will try to confuse for us, guys. Be careful, right? And the next point to be noted, and trace of B matrix another. AB find out this trace of B. One example he has given, and even I have given the definitions of determinant of the square matrices, minor matrix, major matrix. The rest of the part I'll try to continue in the next class, right? But before attending tomorrow's class,
once let us revise all the points what we taught today, and even next points కూడా మీకు ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేయాలనుకున్నామో పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇదే స్లైడ్ లో నేను పంపిస్తున్నాను, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ నోట్స్ ఐ ట్రై టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్, and if you are having any doubts you can raise your hands and ask your doubts, and we'll continue tomorrow. Hope we are perfect in today's topic. Any doubts? సార్ ఇన్వాల్వ్ ఒకసారి చెప్పండి సార్ మళ్ళీ. ఇన్వల్యూటరీ కదా, జస్ట్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఉందని అన్న అక్కడ Yes, sir. ఏ మ్యాట్రిక్స్ ని ఏం చేయాలి మీరు? స్క్వేర్ చేయాలి. స్క్వేర్ చేస్తే ఏం కావాలి? ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ రావాలి. ఇక్కడ ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాను నేను, ఏమి ఇచ్చాను మీకు? 0 1 1 0 అన్న. దీన్ని ఏం చేయమంటున్నాడు? దీంతోనే మల్టిప్లై చేయమంటున్నాడు. దీంతోనే మల్టిప్లై చేస్తున్నా. 0 1 1 0. హోప్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ లో మీరు పర్ఫెక్ట్ అనుకుంటున్నా నేను. సో మీరు ఒక్కసారి మీరు మల్టిప్లై చేయండి. 0 into 0 రో కాలం తో చేస్తాం కదా. 0 into 0 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ is 0, 1 into 1 plus 1. అలాగే ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం 0 plus 0. నెక్స్ట్ సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం చూడండి, ఇక్కడ 1 into 0 0, 0 into 1 0. సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం 1 plus 0 is equal to emotion అన్న 1 0 0 1. ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిందా లేదా? సో ఏదన్నా ఒక మ్యాట్రిక్స్ ని దాంతోనే మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వస్తే ఇన్వల్యూటరీ మ్యాట్రిక్స్ అంటాం. నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను మీకు. ఒక్కసారి మీరు ఏ స్క్వేర్ ఇక్కడ క్యూబ్ చేస్తే మీకు 0 వస్తుంది అన్నాడు. ఏ క్యూబ్ చేస్తే ఈ మ్యాట్రిక్స్ కి నల్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో మీరు ఒక్కసారి వాడు ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ని క్లియర్ గా చేశారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్, నో ప్రాబ్లం. వెరీ గుడ్. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ గైస్? అమరేశ్వర్, ఎనీ డౌట్? సార్ నేను ఇవాళ జాయిన్ అయ్యాను సార్ క్లాస్ లో. ఇంతకు ముందు ఏమైనా ఎస్టర్డే క్లాస్ ఏం లేదు. ఈ రోజు ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాట్రిసెస్ మాత్రమే. ఓకే సార్. ఈ రోజు ఫస్ట్ క్లాస్, రైట్? వెరీ గుడ్. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ గైస్ బై ఎనీబడి ఎల్స్? అండ్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఫీల్ టు బి డిఫికల్ట్ ప్లీజ్ ట్రై టు షేర్ ఇట్ టు మీ. అంటే మీరు ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నారు సార్, స్లోగా వెళ్తున్నారు. ఇంట్రొడక్షన్ కాబట్టి మీకు అన్ని తెలుసు అనుకుని నేను ఒక్కసారి రివైజ్ చేశాను. అదర్వైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం క్లియర్ గా స్లోగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. హేమ, ఎనీ డౌట్? విష్ణువర్ధన్, ఎనీ డౌట్? ఎస్ ప్లీజ్. ఎనీ అదర్ డౌట్స్ గైస్? రాజేష్ సార్? రాజేష్ సార్? Sir. Sir, can I close the session, sir? Yes, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you, guys. We'll meet you tomorrow once again.